নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৱেলকাম টু টম ব্লগছ। আজি গৈ আছোঁ হাহৈ ৱাটাৰফল গৈ আছোঁ আৰু আজি বহুত দিন পিছত ভিডিঅ' দি আছোঁ। আই এপলজাইজ। তো বহুত দিন হৈ গ'ল, বহুত দিন পিছত ভিডিঅ'টো দি আছোঁ। তেন্তে আজি মোৰ লগত আছে ৰাজেশ। এতিয়া যাম হাহৈ। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া যাম আৰু ৰাজেশ আৰু মই, আৰু সেইফালৰ পৰা মোৰ কাজিন ব্ৰাদাৰ আহিব দুজন। তেওঁলোকে সেইফালৰ পৰা অহা কথা আৰু আমি এইফালৰ পৰা গৈ আছোঁ এতিয়া। শালবাৰীত আহি পাইছোঁ। শালবাৰী এখন স্কুল, মোৰ পিছফালে স্কুল শালবাৰী। সেইখিনিতে জিৰাইছোঁ আৰু দুজন মোৰ কাজিন ব্ৰাদাৰ আহিব, ইয়াতে লগ হ'ম। আহি পাইছোঁ হাহৈ ৱাটাৰফল আহি পালোঁ আৰু মই অলপ পিছত পৰিছোঁ। এমিকেইজন আগত আহিছে, চাওঁ এতিয়া ক'ত আছে। এতিয়া যাই লগ কৰিম আৰু সিহঁতক। তলত আছে জ্যোতিদাহৰ লগত যিসকল আহিছে, অলপ তলত আছে। আমি অলপ এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ হাহৈ যোৱাটো। বেয়া লগা নাই, ইয়াত বহুত ভাল লাগিছে। মই বৰচৰাত গৈছোঁ, বৰচৰাৰ লগত মিল আছে আৰু অলপ অলপ। সেয়া ওপৰত গৈ আছোঁ অলপ, চাওঁ কিমান দূৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰোঁ, ভাল আছে নেকি। उठा दिया अपने ऊपर आगे चलो कर दिया मत
গা ধুলোঁ এতিয়া ঠাণ্ডা লাগিছে যাম আৰু কাপোৰ চেঞ্জ কৰি যাওঁ আৰু গাইছ এতিয়া গা চা ধোৱা হ'ল যাম আৰু যাবৰ কাৰণে ওলাইছোঁ গা ধুই মজা লাগিল এইফালে পুৰা শিলেদি নামিব লাগে চৰাটো আচলতে মজা চৰা বৰ চৰাতকৈ এইটো অলপ ডাঙৰ নিচিনাই লাগিছে চাওকচোন আপোনালোকে বলক ভালে লাগিছে এনেকুৱা এডভেঞ্চাৰ কৰি গাঁৱতো ধুই ললোঁ আৰু এডভেঞ্চাৰ কৰি মজা লাগিল গাড়ীত য'ত পাৰ্কিং কৰিছোঁ তাত যাম ঘৰ যাম এতিয়া বহুতখিনি গা ধুলোঁ এয়া বিদায় লৈছোঁ হাহৈ ৱাটাৰফলৰ পৰা এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰত গৈ বাকীখিনি এডিটিং কি কৰিব লাগে কৰিম আৰু এতিয়া চাপৰ্টাৰ আহি পাইছোঁ ইয়াতে অলপ কিবা খাই তাৰপিছত ঘৰ যাম আৰু ভাগৰ লাগিছে আৰু ভোক লাগিছে